digital marketers have to be present in lots of different channels at all the time and then stay interesting over all of this time. So people should not pull away funds from digital marketing. They should trust the digital marketers to do their job, which might be quite resource needy at the beginning, but in the long run it will pay off definitely. Yeah. Today we are doing a training session on digital marketing to give the attendees basic overview of what digital marketing is, how to create campaigns, and what to take care of in their day-to-day work on digital marketing. Well, the first and most important trend is mobile everywhere. That means basically everything you do in digital, you have to consider that it might be mobile. 90% of people are using their mobile phones to go onto the internet. So your website should be mobile friendly. If you do campaigns, the artwork should all be mobile friendly, etc. Another trend would be that people are not making big decisions at one time. They make a lot of different small decisions over a long time frame, which means that digital marketers have to be present in lots of different channels at all the time and then stay interesting over all of this time. In general, I would say digital marketing is traditional marketing. Yeah? So it's a marketing mix, and you have to see for which segments you use what kind of marketing. Yes, there are a lot of segments where you can minimize traditional marketing, but some segments, traditional marketing is still very good, especially if we do, for example, domestic segments, or we do boomers from certain countries where people are more used to dealing with traditional media. Digital marketing plays a role in operations, in HR. It plays a role in how people see you online and your branding. So people should not pull away funds from digital marketing. They should trust the digital marketers to do their job, which might be quite resource needy at the beginning, but in the long run it will pay off definitely. Yeah. The industry is moving very fast. Digital marketing is very fast because what people want online changes all the time. So the structure of a company and the resources have to be in such a way that there can be quick reactions. There should not be huge investments in one technology which might be out of date tomorrow. It's better to have a good website that functions, that works and is SEO friendly than a great super website that doesn't work properly and is not mobile friendly. Mình thấy đây chính là cái cơ hội để không chỉ tập đoàn Thiên Minh mà các cái tập đoàn khác trong ngành du lịch sẽ thấy được một cái bức tranh chung về thị trường tiếp thị số, sự khó khăn, những cái vấn đề chung và cả về những cái xu hướng mới. Thì mình nghĩ đây chính là một cái cơ hội để giúp cho mình sẽ tiếp thu thêm nhiều cái kiến thức mới, sẽ giúp cho mình đưa ra những cái giải pháp nó thực tế hơn, nó thiết thực hơn với doanh nghiệp. Khi mà đến với Thiên Minh mình không chỉ được thực hiện những cái công việc tại công ty, bên cạnh đó thì Thiên Minh cũng đưa mình đến với rất là nhiều những cái buổi tập huấn này, những cái workshop, những cái hội thảo giúp cho những kỹ năng của mình tốt hơn. Và từ đó thì mình nghĩ là đây chính là những tiền đề để giúp công việc của mình trong thời gian tới, hoặc là những công việc của mình tại Thiên Minh nó phát triển hơn, mà kể cả những kỹ năng khác của bản thân cũng sẽ trở nên dần hoàn thiện hơn. Sau cái buổi training ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng đã đúc rút được rất là nhiều những kiến thức bổ ích, và mình sẽ tận dụng những cái kiến thức đó để dành thời gian để training thêm cho những cái thành viên trong team mình, và cũng như là cả những bộ phận khác nếu họ có nhu cầu muốn học và tìm hiểu thêm thông tin. Từ đó thì tất cả những thành viên trong công ty đều có cơ hội để biết thêm những cái kiến thức mới, công việc nó sẽ trở nên tốt hơn trong thời gian tới.